Hello everyone. So today we are going to derive the equation for path difference in Young's double slit experiment and find the distance between two bright fringes or two dark fringes. તો યંગ્સનો ડબલ સ્લિટનો એક્સપેરિમેન્ટ છે એ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયો હે ને. બે સ્લિટ છે, એની અંદરથી લાઇટ પાસ થાય તો સામે જે વોલ છે એના ઉપર બે બ્રાઇટ સ્પોટ હોવા જોઈએ, કારણ કે લાઇટ તો સ્ટ્રેટ પાથ ઉપર જ જાય છે. તો બે સ્લિટમાંથી પાસ થાય તો સામે પડદા પર બે લાઇટ સ્પોટ હોય હે ને, બ્રાઇટ સ્પોટ હોય. બટ એવું નથી, એક આખી ફ્રિંજ બને છે. તો સાયન્ટિસ્ટ લોકો વિચારમાં પડી ગયા કે ભાઈ આવું ફ્રિંજ કેમ બની? લાઇટ ઓલવેઝ ટ્રાવેલ્સ ઇન સ્ટ્રેટ પાથ, આવું આપણે કહીએ ને, પણ આ તો આખી ફ્રિંજ બની આખી. મતલબ અહીંયા બે સ્લિટ અહીંયા છે ને, ફ્રિંજ અહીંયા ઉપરથી છેક નીચે સુધી બને છે. એનો મતલબ કે લાઇટ બેન્ડ થઈ ગઈ, આવું થયું ને. તો પછી વિચારવું તો પડે ને કે કઈ, મતલબ આ યંગ્સનો એક્સપેરિમેન્ટ છે. પછી ખબર પડી કે લાઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી અ પાર્ટિકલ, લાઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી અ પાર્ટિકલ, ઇટ ઇઝ વેવ ઓલ્સો. આ બંને એના નેચર છે, ડ્યુઅલ નેચર ઓફ રેડિયેશન હે ને, પાર્ટિકલ નેચર એન્ડ વેવ નેચર. સો વી આર એટ પ્રેઝન્ટ વી આર સ્ટડીંગ ધ વેવ નેચર ઓફ ધ લાઇટ. ઓકે, અને એનો એક એક્સપેરિમેન્ટ છે. તો ડિરાઇવ ધ ઇક્વેશન ફોર પાથ ડિફરન્સ ઇન યંગ્સ ડબલ સ્લિટ એક્સપેરિમેન્ટ. ચલો હવે આપણે જોવાનું છે કે સમજી લો કે આ બે સ્લિટ છે, એની સામે એક બ્રાઇટ સ્પોટ છે, પછી ડાર્ક સ્પોટ, પછી બ્રાઇટ ડાર્ક, બ્રાઇટ ડાર્ક, એવી રીતે નીચે બ્રાઇટ ડાર્ક આવું છે. બટ ઇફ સમબડી આસ્ક યુ ધેટ આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ ડિસ્ટન્સ from center fifth bright fringe, okay, I want to find the distance between central maximum, or I can say central bright fringe and fifth bright fringe. Then what is that? એ ખ્યાલ આવ્યો તમને? તો ડિસ્ટન્સ ડાયરેક્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું તમને. એવું કહે કે સિક્સ્થ ડાર્ક ફ્રિંજ અને ફોર્થ બ્રાઇટ ફ્રિંજ વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરો. તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરશો? તો વી શુડ હેવ સમ ઇક્વેશન. ઓકે, અને એ ઇક્વેશન આપણે ડિરાઈવ કરીએ છીએ. કોઈ એમ કે સેન્ટ્રલ બ્રાઇટથી થર્ડ બ્રાઇટનું ડિસ્ટન્સ કેટલું, સેન્ટ્રલ બ્રાઇટથી એઇથ ડાર્કનું ડિસ્ટન્સ કેટલું, તો એનું માટે આપણે ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરીએ. ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરી જ દઈએ, બહુ માથાકૂટ કરી. હવે આ જે ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરીશ એ ધેટ મે નોટ બી અકોર્ડિંગ ટુ યોર ટેક્સ્ટ બુક, ઓકે, પણ બહુ ઇફેક્ટિવ મેથડથી હમણાં ડિરાઈવ કરી નાખીશ. બહુ સિમ્પલ તમને લાગશે, કેટલું ઇઝી પણ ડિરાઈવ થાય હે ને. ચલો જોઈએ. તો આ ક્વેશ્ચન પણ હું જવા દઉં છું, કારણ કે આઈ નીડ સમ સ્પેસ. ઓકે, લેટ્સ સે આઈ હેવ two slits. Okay, in Young's experiment there were two slits. This is the first slit. It is like this way. Okay, so it is S1 and this is S2. Let's say this is S1 and S2. Now remove this. This slit is S1 and this slit is S2. આમાંથી લાઇટ એન્ટર થશે. ચલો જવા દો આને. ઓકે, મેં પહેલા કેમ ડ્રો કર્યું તમને ખ્યાલ આવે કે આ બધું ઓપેક છે. ધીસ વન ઇઝ ઓપેક. ઓકે, ઓનલી દેર ઇઝ ટુ એન્ટ્રન્સ ફોર લાઇટ, ધીસ વન એન્ડ ધીસ વન. અહીંયાથી લાઇટ એન્ટર થવાની છે, અહીંથી એન્ટર થશે, અહીંથી એન્ટર થશે, બસ. ઓકે, ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધીસ ટુ ઇઝ D. Distance between two is D. Okay, ચલો. Now સેન્ટર થી એક લાઈન પાસ કરીશું. ઓકે, તો આજે છે અહીંયા સમજી લો કે કર્ટેન છે, આખો એક કર્ટેન જેના ઉપર આખી ફ્રિન્જીસ બનવાની છે, બરાબર છે? કર્ટેન ઉપર આખી ફ્રિન્જ બનવાની છે. ઓકે, ઓકે, ચલો ફાઇન. Now this is the central point over here. Let me draw some line over here, like let's say like this way, this one and this one. This is point P. Okay, and this is the distance D. Let's say this is point P. Okay, હવે you can see here from S1P to S2P both have same distance. Okay, both have equal distance. S1P or I can say S2P is equal to S1P. Okay, આ જે ડિસ્ટન્સ છે મિત્રો, આ જે ડિસ્ટન્સ, આ ડિસ્ટન્સ D છે. તો ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ સ્લિટ ટુ કર્ટેન, ઓકે, ઓર સે વોલ કે જેના ઉપર ફ્રિંજ બનવાની છે, ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? D. અને આ ડિસ્ટન્સ D છે. અને અહીંયા એક કન્ડિશન યાદ રાખવાની છે, D ઇઝ વેરી વેરી ગ્રેટર ધેન સ્મોલ d. એટલે ફિગર એકચ્યુઅલી આવી છે પણ એકચ્યુઅલમાં આવી છે.
This is S1, this is S2, and this distance is D. This is our curtain. So it is like this way. અને આવી રીતે ડ્રો કરી છે ખાલી જસ્ટ ફોર ઇન્ફોર્મેશન. બાકી એકચ્યુઅલમાં આવું છે. S1, S2 is very very small. Okay, આવી કન્ડિશન છે. This D is very very greater than this D. So D is greater than D. Okay, ચલો. તો આવું છે. Now what is next? Okay, let's say S2P is equal to S1P here, central. તો જ્યારે પાથ ડિફરન્સ 0 થાય ત્યારે કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફરન્સ થાય કે નહીં, હે ને? We all know that when path difference is equal to 2n lambda, or let's say n lambda, n is equal to 1, 2, 3, then what is the interference? Constructive interference. And if the path difference is 2n plus 1 lambda by 2, let's say 0, 1, 2, 3, etc. 2n plus 1 lambda by 2, then the n is equal to 0, 1, 2, 3. Then what kind of interference is there? Destructive interference. So path difference is 0. Let's say put n is equal to 0 here. Then path difference is 0. Put n is equal to 0 here. Then path difference is lambda by 2. તો 0 પાથ ડિફરન્સ હોય ત્યારે કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફરન્સ થાય. તો આ બંનેનો પાથ ડિફરન્સ અહીંયા કેટલો છે? 0. સમજો અહીંથી વેવ આવે છે, અહીંથી બી વેવ આવે છે અને બંને અહીંયા મીટ કરે છે, પાથ ડિફરન્સ 0. then there must be here constructive interference with bright spot, है ना? અને આને આપણે કહીશું સેન્ટ્રલ બ્રાઇટ. ઓકે, પોઈન્ટ P સેન્ટ્રલ બ્રાઇટ, રાઈટ? તો સેન્ટ્રલ બ્રાઇટ છે અહીંયા. ઓકે, ચલો પોઈન્ટ P ને આપણે અહીંયા લઈએ and this is central bright. સ્પેસ બચાવીએ, સેન્ટ્રલ બ્રાઇટ. ઓકે, ફાઇન. ચલો સેન્ટ્રલ બ્રાઇટ બને છે because S2P minus S1P is equal to 0. This was the path difference. Okay, this was the path difference and path difference is 0. So constructive interference, so it is central bright. Now I want to find first bright fringe. The first bright fringe will be somewhere over here. Okay, ક્યાંક બનશે first bright fringe, પછી second bright fringe બનશે, પછી third bright fringe બનશે, है ना? So let's say first bright fringe is somewhere over here. Let's say here. It is first bright. Facebook. Sorry, first bright. So it is. Let's say. चलो अब અહીંયા જુઓ તમે. તો અહીંયા આ બંનેને કનેક્ટ કરે અહીંયા. Let's say it is P1. The point is P1 point. Okay, and the distance from central is y1 distance. This distance is y1. Central bright to first bright distance is y1. Okay. So you can see here S1P1 is not equal to S2P2. So S2P1. S1P1 is not equal to S2P1. Right? Okay. અથવા તો આપણે એવું કીધું કે સર અહીંથી P point હટાવી લો અને અહીંયા P point લઈ લો. So I can say S1P is not equal to S2P. Both are different. So now this time S2P minus S1P will not be 0. Then what it will be? चलो અહીંથી એક perpendicular લો. perpendicular લો. perpendicular કરો તો S2 into M. અહીંયા M point આપો. Now આ બંને ડિસ્ટન્સ S1P અને MP both are same. કેવી રીતે? તમે એમ કહી શકો સર આવું થોડું પોસિબલ છે, ગમે તેવું થોડું ચાલે. સમજી લો કે you know that D is very greater than D. D is very greater than D. Let me show you here. See, this is D, S1, S2, and this is capital D. Now let me take over here. These both are meeting over here. Okay, let's say. Now let me draw here perpendicular. ચલો આ D છે, આ D કરતા ઘણું નાનું છે. અહીંયા પરપેન્ડિક્યુલર ડ્રો કર્યો તો જો અહીંયા S1 થી આ પોઈન્ટનું ડિસ્ટન્સ અને અહીંયા M થી આ પોઈન્ટનું ડિસ્ટન્સ, બંનેનું ડિસ્ટન્સ કેવું છે? નિયરલી સેમ છે કે નહીં, હે ને? This distance S1 into some point, M into some point, both the distance are very very closer, or I can say same, because this D distance is very smaller than capital D. So I will say that this distance S1P and MP both are nearly same. So I can say that S2P minus S1P is equal to S2M. Path difference will be S2M.
S2p minus S1p is equal to S2m. So it will be S2m. And S2m is the path difference between two waves. So path difference what is fine. So path difference S2m. But now let me connect this point with this point like this way. So this angle will be theta. Let's say in this triangle, this angle is theta. And from the geometry, you can directly understand if this is theta, this will be theta. If you don't understand, try to understand. Okay, chalo. A theta is the theta is nearly. Okay, chalo. Now, for this triangle, S1, S2, S1, S2M, S1, S2M, in this triangle, triangle S1, S2M, put sine theta is equal to this side upon this side, right? Sine theta is equal to this side upon this side. So it is S2M upon D. Okay, so S2M is equal to D sine theta. Okay, but S2M is our path difference. S2M is path difference and is equal to D sine theta. Right? So first equation we found. જે ક્વેશ્ચન લખ્યો તો મેં એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન હતો કે પાથ ડિફરન્સનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરો. સો ઇટ ઇઝ S2m is equal to D sin theta. Okay, fine. But we already know that here theta is very smaller. Okay, theta is very small. કારણ કે સર કઈ રીતે? ચલો અહીંયા જો થીટા છે કેટલો સ્મોલ છે, આ સેન્ટર થી આલો તો આ થીટા કેટલો સ્મોલ છે, એકદમ સ્મોલ છે કે નહીં? આ ડિસ્ટન્સ બહુ વધારે ઇમેજિન કરો ને, તો થીટા ઇઝ very small. So theta is small. So sin theta is very near to theta, and tan theta is also very near to theta. So we can replace sin theta by tan theta. We can replace sin theta by tan theta because theta is very small. તો ક્યારે રિપ્લેસ કરવું છે? કરીએ હમણાં રિપ્લેસ. Now I want to find the distance of bright fringes. Not only first bright fringes. General equation for any bright fringes. First, second, third, fifth, 7, 8. For any bright fringes. And for bright fringes, there should be constructive interference at that place. Okay. તો આપણે એવું કહીએ કે for bright fringes, or I can say for constructive interference, what should be the formula, or what should be the condition? Condition should be path difference. S2M, path difference should always n lambda, should always be n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3, not 0, 1, 2, 3, 4. Why not 0? Because if I will put n is equal to 0, then path difference will be 0, and that is central bright. We already get this central bright. તો central bright તો મળી જ ગઈ છે. અહીંયા constructive interference જ થાય છે ને. Okay, but now I want to find the condition for first, second, third, fourth, fifth bright. So if I want to find first, second, third, fourth, then I need to put n is equal to 1, 2, 3, 4, not 0. If I will put 0, then that will become central bright. Constructive interference the condition to change. Constructive interference the n is equal to 0. But I don't want to find central bright. I want to find first bright, second bright, third bright. Clear થાય છે? Okay. So I will not put here 0. Okay. So this is S2m is equal to n lambda. But S2m is equal to D sin theta. D sin theta is equal to n lambda. This is the condition for bright fringes. This is the condition for bright fringes. Okay, chalo. But let's say D sin theta is D tan theta, n lambda. And sin theta is nearly tan theta because theta is very small. Okay. So D, what is tan theta? Put here, tan theta is equal to this side upon this side. Tan theta is equal to this side upon this side. So this side is y, not y1. Y1 is denoted for first bright. But we are getting here general equation for any bright, or that distance may be y. Okay. First, કોઈ બી એક જનરલ નોટેશન આપો કે ભાઈ કોઈ બી બ્રાઇટ ફ્રિન્જ હોય એનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? y છે. એના ડિસ્ટન્સને શું કહેશું આપણે? y કહેશું. પછી ફર્સ્ટ બ્રાઇટ હશે તો y1 કહેશું, સેકન્ડ હશે તો y2, થર્ડ હશે તો y3, બટ એની બ્રાઇટ માટે y કહીશું.
So this will be, so theta will be y by d, y by capital D is equal to n lambda, right? Okay, so y is equal to n lambda capital D divided by small d. Okay, this is the equation for bright fringes. Equation for bright fringes. Let's say first bright fringe. For first bright fringe, let's say y1, put here n is equal to 1 lambda d by d. Okay, for second bright fringe y2, 2 lambda d by d. Distance between two bright fringes, distance between two bright fringes is equal to y2 minus y1. Simple. First bright, second bright minus first bright करो तो distance between two bright fringes મળશે. Okay, what is y2? y2 is 2 lambda d by d minus lambda d by d is equal to lambda d by d. That is the final equation જે આપણને પૂછ્યું હતું એક્ઝામ્પલ ક્વેશ્ચનની અંદર, lambda d by d. Clear? So this is the distance between two bright fringes. Okay, what is the moral? Let's say this is S2m. S2m is our path difference. Okay, so sin theta is equal to S2m by d. So S2m is equal to d sin theta. Theta is very small, sin theta is tan theta. Now for bright fringes there must be some constructive interference should take place. So S2m is equal to n lambda. For constructive interference, path difference must be n lambda, integer multiple of lambda. Okay, S2m d sin theta n lambda, sin theta is tan theta is equal to y by d, tan theta is equal to y by d. Okay, so y is equal to n lambda d by d. This is the general equation. For first bright, put n is equal to 1. For second bright, put n is equal to 2. Distance between two bright fringes, y2 minus y1 and lambda d by d. Okay, અહીંયા રાઈટ ઇટ લખવું હોય તો લખી લો, મેથડ સારી છે, ના લખવી તો કંઈ વાંધો નહીં, હે ને, કોઈ એક્સપેક્ટેશન નથી મને, બરાબર, સારું લાગે તો લખી લો, બરાબર. નાઉ ડાર્ક ફ્રિન્જ ડિસ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફરન્સ માટે ડિસ્કસ કરીએ આપણે. કેટલો ટાઈમ થયો? ઓકે, ફોર ડાર્ક ફ્રિન્જીસ, for dark fringes destructive interference માટે શું ઇક્વેશન છે? 2n minus 1 lambda by 2. ઘણા કહેશે સર +1 તો એ +1 કેમ ચીટિંગ કરો છો? +1 ત્યારે લખવાનું જ્યારે n should be starting from 0, હે ને? n જ્યારે 0 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું ત્યારે +1 લખવાનું ને, n is equal to 0. તમે n is equal to 0 1 2 3 4 લો ને તો 2n plus 1 લેવાનું. But if you are taking n is equal to 1 2 3 4, then you should put the equation 2n minus 1. So it will be 2n minus 1 here, 2n minus 1 lambda by 2. Okay, because we are starting from 1 not from 0. આ ક્લિયર કરી દઉં છું. તો અહીં કોઈ +1 નહીં લખે, નહીં તો ખોટો આન્સર આવશે, બરાબર છે? ઓકે, ચલો. Now this will be 2n minus 1 lambda by 2. So it will be 2n minus 1 lambda by 2. So divided by 2n minus 1 lambda by 2. Okay, so here 2n minus 1 lambda d by 2d. 2n minus 1 lambda d by 2d. Simple, very good equation. 2n minus 1 lambda d by d. Okay, કોની ફ્રિન્જ માટે છે આ? ડાર્ક ફ્રિન્જ. This is the equation for dark, because here central bright, here first bright. There must be here dark, central first bright, first dark, central bright, પછી dark આવશે, first dark, પછી first bright, પછી second dark, પછી second bright, પછી third dark, હે ને? light dark, light dark, light dark. આવું થાય કે નહીં? Central bright, first dark, first bright, second dark,
second bright, third dark. Clear? So this is the formula for dark fringes. Now for first dark fringes, y1 is equal to, put here n is equal to 1. If you put n is equal to 1, 2, 1 to 1 minus 1, lambda d by 2d. Second dark fringes. So put here second, n is equal to 2, 2, 2, 4, 4 minus 1, 3, 3 by 2, lambda d by d. Right? So if somebody is asking you for any dark, 7th dark, 5th dark, 9th dark, you can put any value. Okay, you can put here value. Just 9th dark, put here 9. Okay, distance between two, then it must be 3 by 2 lambda d by d minus, lambda d by 2d, and that will also be lambda d by d. Okay, so distance between two dark fringes, that is also comes to the lambda d by d. Okay, તો છે ને એકદમ મોહમાયા, હે ને? જોઈ લો એકવાર. ઓકે, બહુ સિમ્પલ છે, આ બધું કોમન છે. અહીંથી ખાલી ચેન્જ થાય છે. બ્રાઇટ હોય તો n લેમ્બડા મૂકો, ડાર્ક હોય તો 2n - 1 લેમ્બડા બાય 2 મૂકો. n = 1 2 3 4, હે ને? ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરો, સાઇન ની જગ્યાએ tan મૂકો, ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરો, ફર્સ્ટ લખો, સેકન્ડ લખો, ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ. That's all. So that's all for today. Let's meet in next lecture with some good concept. તમે બધા ભણો છો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.